Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning, everyone. So today we are going to learn about the new subtopic, which is 3.2 periodicity, but we are going to focus for part A, which is for the radius, for the trend in the periodic table, which includes radius, atomic radius. Alright, so let's see what are the learning outcomes that we are going to cover in this part. First one, we are going to look at how to describe the variation in atomic radii across the period, down the group, across the first row of transition element. And then we are going to compare the atomic radius of an element and its corresponding ionic radius. And then we are going to define what is isoelectronic species, and then we are going to explain the radius of isoelectronic species. And last but not least, we are going to analyze the variation in the ionic radii across the period 2 and period 3. So now, without further ado, let's get started. So let's look at the trends. So the period table, the trends. So all the periodic table trends are influenced by these three factors. First one is energy level N, and the second one is the effective nuclear charge ZF or ZEF, and then third one is shielding effect, or sometimes we call it as a screening effect. Okay, so what do they influence? So basically, for the factor of energy level N and the shielding effect, they have an effect on the trend for the group, okay, down the group. Alright, and then for the factors of effective nuclear charge, ZEF, this factor has an effect on the trend for period. Alright, so let's see what is nuclear charge. So nuclear charge is basically describe the charge of the nucleus Z that pull electron closer towards it. So basically nuclear charge ni adalah dia punya charge proton. Okay, charge dalam nucleus. Sebab tu kita panggil nuclear charge. So nuclear charge is a proton number. Okay, so charge dalam nucleus tu, which is proton, yang pull the electron closer towards it, because you know that the proton has a positive charge and electron tu dia ada negative charge. So dia orang attract each other. Alright, so cuba kita tengok contoh antara helium ion dan juga hydrogen atom. So we have helium ion 1 electron, sama juga dengan hydrogen atom, we have 1 electron. So both of this element ada 1 electron. Okay, but then we see the nuclear charge ataupun proton number dalam that element. So untuk helium ion, dia ada 2 proton, so dia punya nuclear charge dia positive 2. And then for hydrogen, dia ada 1 proton, so dia punya nuclear charge dia positive 1. Okay, so dekat sini kalau kita tengok energy of the 1s orbital, untuk helium ion lagi negative compared to hydrogen atom. Okay, this means that the helium ion electron is harder to remove. Okay, sebab nuclear charge helium ion lagi besar daripada nuclear charge hydrogen atom, despite they have the same electron number. Okay, so we can say that when the number of proton increases, the nuclear charge increases. Okay, so bila nuclear charge pun increases, so the attraction between the nucleus and electron becomes stronger. So the energy of the orbital become more stable, so energy become lowered lah. So lagi susah lagi kita nak remove electron. Alright, so what's it for effective nuclear charge pula? So effective nuclear charge, or we call it ZEF, so they describe the positive charge felt by an outermost electron. So maksudnya nuclear charge tu adalah charge dalam nucleus kan, which is proton kan. Okay, so effective nuclear charge ni adalah dia punya positive charge yang dapat dirasai oleh outermost electron. Okay, so macam mana kita nak cari ZEF ni? So ZEF is equal to Z minus S. So Z ni adalah proton number dan S adalah number of inner electron. So number of proton minus dengan number of inner electron, kita akan dapat effective nuclear charge, ZEF. So let's see the example, okay, dalam this table. So this example is for element in period 2. So this is the electronic configuration for the element in period 2.
Okay, so we know that for sodium we have 11 electron, for magnesium we have 12, aluminium we have 13 electron, and silicon we have 14 electron. So if we lay out the electronic configuration for each of the element there, so will we get this electronic configuration. So we see here that this is the inner electron. Okay, so all of the element have 10 inner electrons. Okay, yang membezakan dia punya valence electron lah, ataupun kita panggil outermost electron. So untuk sodium kita ada 1, untuk magnesium we have 2, and then untuk aluminium we have 3, and then untuk silicon we have 4. Okay, so untuk dapatkan ZAF, kita tahu number of proton minus dengan number of inner electron. So 11 minus 10, so for sodium the ZAF is positive 1. For magnesium the ZAF is positive 2. For aluminium the ZAF is positive 3. And for silicon atom we have positive 4 for effective nuclear charge. Okay, so basically the nuclear charge is not the same as the effective nuclear charge lah. Okay, nuclear charge is equal to the number of proton, which is Z. Okay, but effective nuclear charge is Z minus dengan S. Okay, so dia adalah the overall positive charge yang boleh dirasai oleh outermost electron. Okay, so we're going to look at the factor number 2, which is shielding effect. So apa itu shielding effect? So what is shielding effect? So it is the ability of the other electrons, especially the inner electrons, to lessen the nuclear attraction on an outer electrons. So what does that mean? So that means that untuk shielding effect ni, lagi banyak lagi inner electron, lagi tinggi lagi shielding effect. So maksudnya kalau inner electron tu banyak, lagi berkesan lah dia nak halang, dia nak shield the valence electron from receiving the attraction from the nucleus. Okay, so itu maksud shielding effect. So kita tahu this is the, or call it, relationship between the electrons and the nucleus. So between inner electron dengan outer electron, kita panggil dia repulsion. So ada repulsion between the electrons. Sebab apa? Dia sama charge. So ada repulsion. Okay, but for electron dan nucleus, sebab electron is a negative and then nucleus is a positive charge, so dia ada attraction. Okay, tapi untuk inner electron dan nucleus, dia ada strong attraction. But untuk outer electron dan nucleus, dia punya attraction tu sangat less lah. Kenapa? Sebab ada shielding effect. Sebab inner electron dia shield the outer electron from receiving the full effect of the nucleus attraction. Okay, so dekat sini dia cakap, it means that the electrons in inner shell shield the electrons in outermost shell from the full effect of the nuclear charge. So maksudnya lagi banyak lagi inner electron, lagi tinggi lagi shielding effect, lagi sikit lah the outermost electron merasai the effective nuclear charge daripada nucleus. Okay, so dekat sini kita boleh tengok this diagram. So kita ada electrons dekat inner inner shell. So yang N1, N2, N3 ni adalah inner shell. So the electrons from this inner shell cause shielding effect. So yang electron dekat N equals to 4 ni, dia punya outermost electron dia ataupun valence electron dia, okay, dia cuma rasa sikit sahaja attraction daripada nucleus ni. Sebab apa? Untuk dia rasa attraction dengan nucleus ni, dia kena melalui inner electron ni. Okay, so dekat sini kata the electrons on the outermost energy level has to look through all the other energy levels to see the nucleus. So maksudnya lagi banyak lagi inner electron, lagi banyak lagi penghadang ni lah untuk dia dapatkan attraction dekat tengah-tengah ni. Okay, so that is what meant by shielding effect. Okay, I hope you get this part. Okay, part yang apa, factors of yang kita akan belajar untuk periodic trend kita. Alright, so now kita nak tengok untuk atomic radius, okay, which is kita belajar untuk part A kita ni, kita nak fokus dekat atomic radius, untuk radius of an element. So, apa factors yang affecting the atomic radius dalam periodic table? So, there are the two major factors affecting the size or radius of atom in the periodic table. The first one is effective nuclear charge, ZEF.
Okey, macam yang kita dah bagi tahu, nak cari Z adalah Z minus dengan S. So Z adalah proton number and S adalah number of inner electron. Okay, and then yang faktor yang kedua adalah shielding effect. So the shielding effect factor ni ada kena-mengena dengan changing in energy level, which we'll see in the next slide. Alright. So now kita nak tengok case dalam ataupun trend dalam periodic table yang berkenaan dengan atomic radius ataupun atomic size. Okay, so the first case here is across a period. Okay, so across the period from left to right. Okay, so across the period, okay, number of proton increases. Kenapa kita tahu number of proton increases? Sebab kita tahu yang kita punya periodic table, elemen dalam periodic table kita ni disusun ataupun diarrangekan according to the increasing order, okay, of proton number. So kita tahulah daripada kanan, daripada from left to right, okay, from kiri to kanan, okay, the proton number increases. So what happen if the number of proton increases? Then your nuclear charge pun boleh increases. Okay? Alright. So bila nuclear charge kita increase, so effective nuclear charge Z kita pun increase significantly. So what happen if the Z increase? So kita tahu bila Z increase, maksudnya the positive charge that can be felt by the outermost electron ataupun by the valence electron akan jadi increase lah, makin lagi kuat lah yang dia akan rasa the positive charge from the nucleus kan. Okay, sebab Z tinggi kan, betul tak? Okay, so bila Z tinggi, kita tahu valence electron tu are held more tightly to the nucleus. Kenapa the valence electron are held more tightly to the nucleus? Because the nucleus attraction towards the valence electron become stronger. Sebab kan Z ni dah besar kan, sebab Z besar, maksudnya lagi kuat lagi positive charge yang dirasai oleh valence electron, sebab tu nucleus attraction towards valence electron becomes stronger. So bila become stronger, valence electron tu are held more tightly. So bila dia held more tightly, distance between the electrons and the nucleus decreases. So what happen bila the distance between electron dan juga nucleus decrease? Dia punya atomic radius pun decrease. So kita tahu across the period from left to right, the atomic radius decreases. So kita boleh tahu lah dekat sini kan, kalau kita lukis kita punya triangle ni, daripada left to right, makin lama size dia makin kecil. Macam ni je saya nak ingat kan, saya lukis triangle, and then kita tahu makin ke sini dia punya ni makin kecil, yang ni besar. So daripada kiri ke kanan, across the period, the atomic radius decreases. Okay, so itu untuk the first case dalam trend dalam atomic radius. Okay, now kita nak tengok the second trend in periodic table involving the atomic radius, which is down the group. So down a group, the energy level N increases. So awak tahulah kan dekat sini, okay, N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So makin bawah N dia makin banyak, makin banyak shell. So ini menunjukkan apa? Sebab number of electron increases. So the energy level N increases due to the number of electrons increases. So what happen kalau number of electron increases? Disebabkan oleh N yang increases. Okay, so bila N yang increases, and then dia menyebabkan lagi banyak inner electron kan, sebab lagi banyak shell, inner electron lagi banyak, so dia menyebabkan shielding effect pun increases. So you can say that shielding effect increases because more inner electrons is shielding the valence electron. So sekarang ni, bila banyak inner electron yang shielding the valence electron, okay, maksudnya sekarang ni the valence electron ataupun the outermost electron, dia nak dapatkan attraction daripada nucleus tu sikit lah, sebab dah dihalang oleh inner electron yang banyak. Okay, sebab tu bila shielding effect makin besar, okay, dia punya the nuclear charge, effective nuclear charge that is felt by the kalau shielding effect besar, dia punya what we call it, the attraction that is felt by the valence electron
makin sikit lah sebab dia dihalang oleh inner electron. So bila attraction yang dirasai oleh valence electron yang makin sikit, so the valence electron are held tightly to the nucleus. Okay, so kat sini kita boleh cakap juga nucleus attraction towards the valence electron becomes weaker. Okay, and then the distance between the electrons and nucleus increases. Okay, sebab bila kita punya nucleus attraction towards the valence electron makin lemah, makin kecil, makin weaker. Okay, jadi valence electron tu kan dah di held less tightly. So bila dia held less tightly, dia macam makin renggang. So distance between the electrons and nucleus increases. So bila makin renggang, distance between the electron and nucleus makin besar, so atomic radius makin besar lah. So kita tahu yang down the group, the atomic radius increases. Alright, so itu untuk case yang kedua. Nah, kita nak tengok the third case, okay, dalam periodic trend untuk atomic radius. So the third case is across the first row of transition element. Okay, so across the first row of transition element, atomic radius decrease at first but they remain fairly constant. So daripada SC sampai V ni, dia punya radius makin kecil, makin decreases. Okay, sebab kita tahu across the period, size decreases. Okay, tapi after that, daripada Mn sampai zinc, dia punya atomic radius ni macam fairly constant. Macam seolah-olah tak berubah sangat pun. Okay, kenapa jadi macam tu? Okay, sebab this is because the additional electron are filled into the inner shell 3D, but the number of electron in the outermost shell remain the same. Okay, you know that the D block, okay, dia punya valence electronic configuration dia N2, NS2, N-1D1 sampailah NS2, N-1D10. Okay, so dekat sini, untuk yang kita punya ni, kita punya ambil dekat first row kan. So dia adalah 4S2, 3D1 sampailah 4S2, 3D10. Okay, so sekarang ni, yang reason yang kedua ni, saya nak terangkan yang pasal yang point yang kedua ni. Okay, dia kata disebabkan additional electron are filled into the inner shell 3D, tapi number of electron dalam outermost 4s remain the same. Okay, so dekat sini kita panggil 3D ni masih sebagai inner electron. Okay, sebab dia punya N lagi, dia punya N3 kan, N4 yang outermost kan. So kalau kita lukis pun, okay, N1, N2, N3, N4. So ni N4. So ni adalah N equals to 3. So siapa-siapa elektron yang dalam N equals to 3, dia masih dikira inner electron. Okay, so ni kita panggil dia inner electron lah ni. Okay, yang 3D ni. Okay, kalau awak tengok dekat sini kan, across the period of the first row of transition element ni, kalau awak tengok, dia punya number of electron dekat outermost shell 4s sama, 2. Okey, yang membezakan dia adalah the number of inner electron. Number of inner electron meningkat daripada 3D1 jadi 3D10. Okey, so dekat sini memanglah mula-mula dia punya atomic radius tu decrease, sebab kita tahu bila sebabkan daripada kiri ke kanan ni proton number dia increase kan. Okey, betul lah pun proton number dia increase. Okey, cuma sekarang ni makin lama dia punya radius makin fairly constant, disebabkan oleh yang dia increase in proton number tu. Okey, yang increase kita masuk ke elektron tu, kita masuk ke elektron dekat inner electron, dekat inner shell. Okey, so yang tambah adalah inner electron. Okey, tapi outermost masih sama. So apa yang berlaku? Okey, kalau benda ni terjadi, apa yang berlaku? Inner 3D electron tu kan makin lama makin banyak kan. Inner electron ni satu je, tapi sampai ke sini inner electron dia 10. Okey, so the inner 3D electron, dia shield the outer 4s electron from the nuclear charge more effectively. Okay, so dia ada shielding effect kat situ.
So dekat sini kita boleh kata, thus the effect of increased nuclear charge is roughly cancelled by the shielding effect of electron in the 3D orbital. So apa maksud ayat ni? Dia kata sepatutnya kan kalau makin proton number increase, size kita makin kecil kan. Tapi sekarang ni disebabkan faktor effective nuclear charge tu dah di-cancelkan oleh factor shielding effect. Okay, so sekarang ni atomic radius pun tak akan ada perubahan sangat lah. Sebab walaupun proton number tu increase, tapi shielding effect tu cancel dia punya factor tu. So sekarang ni dia tak ada perubahan sangat pun dalam dia punya atomic radius daripada Mn sampailah dekat sini. Okay, so hence we can say that the atomic radius in the first row of transition element do not change very much for the first row of so ayat ni lah kan, hence the atomic radius do not change very much for the first row of transition element. Okay, disebabkan the effect of increased nuclear charge ni is cancelled by shielding effect of electron in the 3D orbital. Sebab ini elektron makin bertambah. So bila ini elektron makin bertambah, tambah faktor shielding effect lah kat situ. Okay, so itu untuk first row of transition element. Alright, so now kita nak tengok for case pula. Case yang keempat, okay, kita nak compare atomic radius and its ionic radius. So atom dia boleh form ion kan? Okay, so kita ion ada dua jenis lah. Satu cation, satu anion. So kita nak tengok yang positive ion, iaitu cation dulu. So positive ion, cation. So cation is formed when an atom lost electron. So bila atom dia hilang satu elektron ataupun beberapa elektron, dia akan form cation, positive ion lah. So bila electron are removed from an atom, so the repulsion between electron decreases. So kenapa repulsion between electron ni decreases? Sebab elektron makin kurang. So bila elektron makin kurang, repulsion pun makin kurang. Repulsion between electron makin kurang. Okay, walaupun number of electron makin kurang, tapi number of proton masih sama. See, number electron masih sama, so kita boleh kata nuclear charge pun masih sama. Okay, so maksudnya kat sini, sekarang ni positive charge kita lagi besar daripada kita punya negative charge. Betul tak? Okay, so sekarang ni the remaining electrons are pulled closer towards the nucleus. So kita boleh kata juga, ataupun ayat yang lain kita boleh cakap yang the nucleus electron attraction ataupun the nucleus attraction between the valence electron become stronger lah. Sebab positive charge lagi besar daripada negative charge. So tarikan lagi kuat lah kat situ kan. Okay, so bila tarikan lagi kuat, the nucleus attraction lagi kuat, so the electron cloud shrink. Okay, makin mengecil. Okay, so bila makin mengecil, so size of cation smaller lah. So kita boleh cakap, thus the size of cation is smaller than its parent atom. Okay, so kita tengok kat sini, lithium punya atom, lithium ion makin kecil lah, dia punya radius. Sama juga dengan sodium. Okay, dia punya size makin kecil. Okay, so dia punya cation is smaller than dia punya parent atom. Okay, itu untuk cation. So untuk kes yang kelima, negative ion pula ataupun anion. So untuk anion, anion is formed when atom receive electron ataupun gain electron. Okay, so bila electrons tu are added into an atom, the repulsion between electrons increases. Sebab bila kita tambah lagi satu ataupun dua elektron kan, so makin banyak elektron. So bila elektron makin banyak, electron repulsion pun makin bertambah. Okay, so tapi proton number dia masih sama. So bila proton number masih sama, nuclear charge pun masih sama lah. So dekat sini, positive charge lagi sikit daripada negative charge. So dekat sini, attraction between the nucleus and electron becomes weaker. Sebab positive charge is less than negative charge kat sini kan. Proton lagi sikit daripada electron. Okay, so bila attraction makin lemah, okay, makin jarak dia makin jauh lah. So kita boleh kata electron cloud expand. So bila expand, size of an ion is bigger. Okay, so an ion akan sentiasa bigger daripada its parent atom. So kita tengok fluorine ion lagi besar daripada fluorine atom. Okay, bromine ion lagi besar daripada bromine atom. Okay, so cation
size smaller daripada parent atom. Okay, tapi anion size dia lagi besar daripada parent atom. Okay, so itu untuk kes yang kelima. Alright, next kita nak tengok kes yang keenam, iaitu isoelectronic species. So apa itu isoelectronic species? So isoelectronic species is a group of atoms or ions having the same electronic configuration. So across the period, okay, sizes of cation and anion decrease due to the increase of ZAF. Kita belajar dekat kes yang pertama tadi kan. So kita boleh tengok kat sini, ionic radii of sodium ion is larger than magnesium ion, is larger than aluminium ion, is larger than silicon ion. Okay, so diorang semua ni, diorang ada sama electronic configuration. So sebab tu kita panggil dia isoelectronic species. Sebab apa? Isoelectronic species adalah species yang ada same electronic configuration. So disebabkan diorang ada 10 elektron, okay, 1s2, 2s2, 2p6, diorang punya electronic configuration, makanya diorang adalah isoelectronic. Okay, so untuk yang ini pula, ionic radii untuk chlorine ion, sulfur ion dan phosphorus ion, okay, diorang ni pun isoelectronic juga. So, okay, diorang ada 18 elektron sebab diorang ada same electronic configuration, which is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So this species is isoelectronic. Okay, ada 18 elektron. Ini pun isoelectronic juga, ada 10 elektron. Okay, so sekarang kita nak tengok trend of atomic radius within the isoelectronic species. So kita tahu the electronic configuration untuk kesemua ion ni adalah 1s2, 2s2, 2p6. Diorang ada 10 elektron. Okay, diorang adalah isoelectronic. So these ion are all isoelectronic with neon. So neon ni adalah noble gas. Okay, so kalau tengok ni, sodium ion, magnesium ion sampailah fluorine ion, diorang semua ada electronic configuration yang sama. Okay, tapi dekat sini, kalau awak tengok, ionic radii dia dekat sini. So kalau awak tengok kat sini, makin positif lagi charge tu kan. Okay, makin positif lagi charge tu, makin kecil dia punya size. Okay, so kita boleh kata, the more positive the charge, the smaller the species. And kalau awak tengok kat sini, okay, lagi negatif lagi charge tu, okay, lagi besar lagi size dia. Okay, so we can say that the more negative the charge, the larger the species. Okay, so kita boleh conclude kan, okay, kalau awak tengok kalau kita susun dia ikut proton number kan, so nitrogen ada 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ni period 2, ini period 3. Okay, walaupun diorang berbeza period, tapi diorang isoelectronic species sebab diorang ada same electronic configuration. So dekat sini, proton number dia daripada N3- sampailah ke Al3+. Okay, dia punya proton number increases. Okay, so dekat sini, kalau kita tengok, kalau kita susun ikut ionic radii kita akan dapat ni. Nitrogen ion is larger than oxygen ion, is larger than fluorine ion, is larger than sodium ion, is larger than magnesium ion, is larger than aluminium ion. So kita boleh terangkan the trend of isoelectronic species ni, okay, menggunakan this explanation lah. So from N3- sampailah Al3+, the proton number increases. Okay, ni 7, ni 13. Okay, so bila proton number increases, nuclear charge pun increases. So bila nuclear charge increases, ZAF increases. Okay, now bila ZAF increases, the positive charge felt by the outermost electron makin strong lah kan. So kita boleh kata the valence electrons are held more tightly to the nucleus. The nucleus attraction towards the valence electron becomes stronger. So bila the nucleus attraction becomes stronger, ionic radius becomes smaller lah. Okay, so Al3+ ion ada dia punya size paling kecil, dan N3- ion dia punya size paling besar. Okay, so itu untuk the trend for atomic radius untuk within isoelectronic species. Okay, now kita nak compare the ionic radius across period. So kita nak tengok period tu. Okay, so kita tengok yang ini, period tu. Okay, this one. Okay, saya dah bahagikan
cara nak terangkan this kind of variation, okay, nak describe ataupun analyse this variation, saya dah bagikan kepada 3 main point utama yang kena terangkan. Okay, yang pertama kalau awak tengok sini, daripada untuk period tu daripada lithium ion sampailah boron ion, okay, size dia makin decreases. Okay, so kita kena terangkan kenapa ionic radius decreases from Li plus kepada B3 plus, daripada lithium ion sampailah boron ion. Okay, ini first thing kita kena explain. Second thing kita kena explain, okay, daripada B3 plus cation ion pergi kepada N3 minus N ion, dia punya size dia drastic increase. So kita kena terangkan kenapa ada drastic increase in ionic radius daripada B3 plus ion kepada N3 minus ion. And then third one, kita kena explain the ionic radius decrease daripada N3 minus kepada F minus. Yang inilah. So yang pertama, yang kedua, yang ketiga. So 3 point kita kena explain. Okay, kita tengok point yang pertama. Kita kena explain kenapa ionic radius daripada lithium ion sampailah boron ion decreases. Okay, first point untuk yang ini awak kena explain. Okay, kena explain ni. Okay. Lithium ion, beryllium ion and boron ion are all isoelectronic species because they have the same electronic configuration 1s2. Okay, itu point pertama awak kena explain. Awak kena bagi tahu yang diorang ni adalah isoelectronic species. Okay, semua ion ni adalah isoelectronic species. Okay, untuk yang inilah. Okay, dan awak akan bagi tahu. Okay, proton number dia increases daripada lithium to boron. Okay, ini 3, proton number dia 4, 5. Okay, thus bila proton number increase, nuclear charge pun increase kan? So ZEF pun increase daripada from lithium ion to boron 3 plus ion. Okay, itu yang second. Yang ketiga, awak kena bagi tahulah bila ZEF increase apa yang berlaku pada attraction kan? Sebab ZEF increase lagi besar lagi the positive charge felt by the outermost electron. So, kita boleh kata the nucleus attraction towards the valence electron becomes stronger. Okay, so bila nucleus attraction towards valence electron makin stronger, so ini bermaksud yang the valence electron is held more tightly, okay, and then menyebabkan distance between the nucleus and electron makin smaller, makin kecil. Okay, distance makin kecil. So bila distance between the nucleus and electron decreases, so ionic size decreases from lithium ion to boron ion. Okay, ada 4 point ni pun dah cukup. Okay. Okay. Itu yang pertama, kita explain dah kenapa lithium ion sampai boron ion dia punya ionic radius decreases. Sekarang yang kedua, kita nak explain drastic increase daripada boron 3 plus ni kepada N3 minus ion. Kita nak explain yang tu. So kita pergi yang kedua. Okay. First, kita kena tunjukkan dia punya electronic configuration untuk B3 plus ion dan untuk N3 minus ion. So, B3 plus ion 1s2, N3 minus ion 1s2, 2s2, 2p6. Okay, so now lepas kita dah bagi tahu dia punya electronic configuration, baru kita explain. So, kalau awak nampak kat sini, N3 minus ion, dia ada additional shell 2, N equals to 2. Sini mana ada? Okay, so N3 minus has an additional shell compared to B3 plus ion. Itu point yang pertama. Okay, dia ada additional shell. So, apa jadi kalau ada additional shell ni? So, faktor N ni, dia merujuk kepada shielding effect. So, bila N ni makin banyak, faktor yang kita tengok adalah shielding effect. So, now the shielding effect in N3 minus ion is greater because the valence electron in N3 minus ion are shielded by more inner electron. Okay, so sekarang ni dekat boron tak ada inner electron. Betul tak? Mana ada inner electron? Tapi dekat N3 minus ni dia ada inner electron. So ada shielding effect kat sini. Okay, so bila ada shielding effect, okay, ini menunjukkan ini membuatkan this result in a drastic increase of ionic radius in N3 minus. Sebab awak tahu kalau ada shielding effect,
Okey, dia punya attraction yang dirasai oleh valence electron dia akan makin berkurang. So bila makin berkurang, attraction makin berkurang, so size makin besar. Okey, sebab tu lah ada sebab tu lah N3- ion size dia lagi besar daripada boron 3+. So ada drastic increase dekat sini. Okey, so second point dah settle. Okey, kita tengok yang third ni. Kita nak explain ionic radius decreases from N3- ion to F- ion. Okey, so sama juga macam tadi tu. N3- ion, O2- ion and F- ion are isoelectronic species. Kenapa? Because they have the same electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6. Okay, so bila diorang ada same electronic configuration, okay, tapi proton number diorang berbeza kan? So, proton number increases kan? Sebab ni 7, proton number 8, 9. So, proton number increases from N to F. Thus, ZeF also increases from N3- to F- ion. Okay, sebab diorang punya number electron sama tapi proton number diorang makin lama makin besar. So, maksudnya ZeF diorang pun makin besar lah. Okay, so bila ZeF makin besar, nucleus attraction towards the valence electron become stronger. Okay, so bila attraction makin stronger, distance between nucleus and electron pun makin kecil, makin decrease. So, the ionic size decreases from N3- ion to F- ion. So, bila soalan macam ni, dia sudah explain variation in ionic radius across period tu. Ini yang awak kena tahulah. Awak kena explain one by one. Okay? Alright. So, itu untuk period yang kedua. Kita tengok case yang 6C. Kita nak explain variation in ionic radius across period 3. Okay, sebenarnya dia punya pattern sama je. Pertama awak kena explain untuk cation ion ni lah. Okay, untuk Na plus sampai Si4+. And then awak akan explain the drastic increase in atomic radius. Okay, daripada cation ion kepada N ion ni. Okay, and then awak explain ionic radius untuk N ion. So, kita yang pertama. Kita nak explain kenapa ionic radius decrease from Na plus to Si4+. Okay, so sodium ion, magnesium ion, aluminium ion and silicon ion are isoelectronic species. Kenapa? Because they have the same electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6. Okay, tapi proton number daripada Na sampai silicon ni increases. So, proton number increases from Na to Si. So, bila proton number increase, nuclear charge pun increase. Thus, ZeF also increase from sodium ion to silicon ion. So, apa jadi bila dia punya ZeF increase? So, attraction between nucleus and valence electron becomes stronger. So, bila attraction makin stronger, the valence electron are held more tightly towards the nucleus. Distance between the nucleus and valence electron pun makin kecil. So, ionic size decreases from sodium ion to silicon ion. Okay, sebab tu kat sini graf dia macam ni. Okay, settle terangkan point yang pertama ni. Kita terangkan point yang kedua pula. Okay, pasal drastic increase daripada cation ion jadi pada N ion ni ada drastic increase in atomic radius kan. So, kenapa? Okay, point pertama awak kena letak dia punya electronic configuration. Untuk silicon ion, electronic configuration dia 1s2, 2s2, 2p6. Untuk phosphorus ion, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, so dekat sini awak nampak phosphorus dia ada additional shell. Okay, so P3- ion has an additional shell compared to silicon 4+ ion. So, bila ada additional shell, maksudnya phosphorus ni dia ada banyak lagi inner electron. So, kat sini, kita panggil the shielding effect factor lah. So, the shielding effect in P3- ion is greater because the valence electron in P3- ion are shielded by more inner electron. Dekat sini ada 2 je inner electron. Dekat sini kita ada 10 inner electron. Kan banyak beza tu kan? So, inner electron makin banyak, shielding effect increases. So, bila shielding effect increases, inner electron yang banyak ni, dia dah halang dia punya attraction nucleus tu untuk sampai kepada outermost electron ni dekat 3s dengan 3p ni.
So bila dekat situ, okay, bila dia punya attraction makin kurang, dia punya size makin besar. Okay, this result in a drastic increase of ionic radius in P3 minus ion. So saya telah terangkan pasal drastic increase ni. And then last point awak kena explain berkenaan dengan ionic radius untuk an ion pula. Phosphorus 3 minus ion, sulfur dengan chlorine ni, diorang adalah isoelectronic species. Okay, so proton number increases kan daripada phosphorus kepada chlorine. So bila proton number increases, ZEF increases. So bila ZEF increases, electron held more tightly towards the nucleus. Okay, sebab apa? Nucleus attraction towards valence electron makin stronger. Okay, so bila makin stronger, dia tarikan dia makin kuat. So distance between the nucleus and electron pun makin decrease lah, makin kecil lah dia punya distance. So, sebab itulah ionic size decreases from P3 minus ion to Cl minus ion. Okay, so basically cara nak explain untuk period 2 dengan period 3 sama je, cuma awak tukar dia punya elemen lah. Okay, sebab kat sini elemen dia berbeza lah, ni period 2, ini period 3 kan. So ini period 2, ini period 3. Tapi cara nak explain tetap sama saja. Okay, so awak kena explain satu-satu lah. Okay, make sure semua point tu ada. Okay, so I think that is all for part A. Maksudnya untuk part A, kita dah cover semua learning outcome. Kita dah cover semua learning outcome. Okay, kita dah cover variation in atomic radii across period, down the group, first row of treasure element dah cover. Compare atomic radius dengan ionic radius pun dah cover. Kita dah tahu apa itu isoelectronic species. Kita dah explain radius between isoelectronic species dan kita dah analyse variation in ionic radii across period 2 and period 3. So kita dah habis untuk part A, trend in periodic table for atomic radius. Okay, so that is all for this part. So we'll see you in the next video. So thank you very much for watching. Bye. Assalamualaikum.